Mention unfolding from the Christian faith and the Earth project is that of inter-religious dialogue in connection to the ecology and the ecological crisis. And this study say that a global responsibility for the Earth community and a global ethics of care for humanity and the Earth may indeed form the basis or the common ground for inter-religious dialogue. This study has examined the dialogue of life, religious experience, theology, and action taking place in the Southern African Faith Communities Environmental Institute and concluded that the establishment of this institute and its work has generated space and incentive for inter-religious art dialogue as prophetic witness in South Africa. Another study argues that the final goal of inter-religious dialogue on ecological issues should be the improvement of the whole world, and dialogue must take part in a mutually creative procedure of transformation amongst the religious traditions involved instead of just reaching for the development of mutual understanding between religions. And in this study, it is stated, moreover, that the resolutions to the environmental crisis must permit for a varied approach joining the local economic, political, culture, and religious context. And it is contended that moral pluralism, not like the current universal environmental ethics, is a more flexible, contextual, creative and dynamic method more suitable to tackle environmental issues that are always local in character. And this study concludes that such an approach should originate its ethical thought and practice from the world religions. Another study reviews and present the summaries of Native American environmental justice issues that are based on a cross-disciplinary search of over 60 publications and discuss the exceptional nature of Native American environmental justice in terms of conducting research and working towards decreasing the continuation of historical trauma related to environmental ills, the types of strategies used in Native American environmental justice research, and issues of Native American climate justice.
And their study concluded with discussion of leftover knowledge gaps and future research requirements. My study is about Native American religion, and it is in connection with the interfaith dialogue and interfaith studies. And here I have studied and focused mainly on two tribes of Native Americans, Tuscarora and Oglala. And methodology that I have used is qualitative one, and here I have used the interpretivist paradigm, and document analysis is used as a research method. Ecology and environment in Native American religion. Religions and nature are extremely linked to each other. Nature occupies the key position in the nature-based religion, the Abrahamic religions, and chiefly in Islam. The idea of nature of the Native Americans is based on a clear understanding and gratitude of nature. Their life and the nature world are interrelated in a delicate way. And for them, the Mother Earth, the four-legged and wings of the air appear to be relatives, and they respect the earth with great reverence and call it Mother. They have believed that being the offspring of the single Mother Earth, human and non-human beings are all similar to family members, and they are interconnected and cannot lead life in solitude. The Native Americans had been practicing farming since a very long time, and they use plants and herbs for medicinal purposes. Nature is an animate being for them and turns out to be more significant when it becomes a part of their religion, and they carry out religious ceremonies and customary rituals at the natural places. Theme of nature is extensively discussed in the Native American literature for the reason that they believe in the Great Spirit and the idea that land is sacred. Native Americans have a deep respect for nature and believe in nature-based religion, and natural objects like the cherry tree, the animal spirit, and the bat have different meaning for the Native Americans. One personal account of a Native American rights activist, Mad Bear, is Mad Bear, and that is written by Doug Boyd. And Doug Boyd has established the Interfaith Culture Studies Institute in the New York. And this novel about Mad Bear, a member of the Tuscarora Nation of the Six Nation Iroquois Confederacy of the US and Canada, deals with nature. And the real name of Mad Bear is Wallace Anderson, November 9, 1927 to December 10, 1985. And he is known as Mad Bear as nickname given to him by his grandmother, a Native American activist. And he was belonging to the Tuscarora tribe, and he was predominantly active in the 1950s and became a spokesman for the Native American sovereignty. Mad Bear had been a member of the Bear clan of the Tuscarora Nation, included in the Six Nation Iroquois Confederacy of the US and Canada. He was a Native American rights activist, a medicine man, and a powerful and influential leader among his own people and across culture. And Boyd's biographical work about Mad Bear, that is Mad Bear Spirit, Healing, and the Sacred in the Life. Please conclude your presentation. Okay. Native American attitude towards nature. Okay. They have their view about climate change and deforestation. They consider tree as a symbol of life. They have a vision about food security, and they never waste any food. And to protect earth, they have rule to survive. That is cooperate, cultivate, and live. And they have cross-cultural communication to save the earth. And ecology in the Native American perspective is to giving thanks to Mother Earth, recognition and giving back, unconscious way of living. And solution to environmental issues are caring attitude towards nature. And
For interfaith dialogue, Native Americans focus on cross-cultural communication and cooperation to resolve the issues of environment. And cross-cultural efforts are required according to them because we are not separated on this planet. And Native Americans' ways of treating and protecting nature provide a guidance for other faiths and communities of the world. Their religion is based on nature. Similarly, Abrahamic religions, Islam, Christianity, and Judaism have deep reverence for nature. Interfaith dialogue is very necessary to resolve the common issues dealing with nature, and common ecological practices of different religions provide a solution to resolve the present-day environmental issues. And findings in conclusion, the study of the Native Americans, particularly two important tribes, the Tuscarora tribe and Oglala Sioux, reveals the following perspective about nature and life on this planet Earth. They have presented the concept of Earth Mother. Instead of Mother Earth, they call it Earth Mother. And they have respect for nature. They have the view of taking permission before using nature. And they have the perspective of giving thanks to Mother Earth whenever taking anything from her. And there is recognition and giving back to nature and environment. And their role is to cooperate, cultivate, and live. And they have mutual consent and exchange. The tree as a symbol of life, and trees as living relatives. And they say that stop ripping off the earth and never waste any food, and no cutting down of trees, and develop understanding and make relations, and cross-cultural communication. Madbeer is very respectful towards nature. His view is to take permission, and he believes in offering to the nature and dealing with it with great care. And study of ecology environment in the Native American religion is helpful for the interfaith relation, as it shows human and nature interaction and how the religious practices of Native Americans regarding nature and environment can bring together other religions with a shared responsibility of protecting earth and environment. Dr. Trina, please, would you like to any comment about this presentation? Because this presentation. Yes. I liked it very much, and I thought that was a very impressive way to look at it, to think about it. Only one thing I would caution is sometimes if you read the 19th century, early 20th century accounts of Native Americans, you may get a more authentic version. Sometimes nowadays, it's rather what we call fake lore instead of folklore. A little bit made up sometimes. In our contemporary time, they want to be Native American. This thing. Okay, Otherwise, very excellent. Thank you. Okay, thank you for your good comment. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Shumaila Halim has presented a good presentation, ecology and the environment in the Native American religion from the perspective of the interfaith relation. This study is a qualitative research work and is a good for the data of the some food security and environment and the transplantation and the other thing for the interfaith relations. It's a good study for you. Okay, thank you so much, Dr. Shumaila. Now I would like to call Dr. Abdullah from the University of Punjab that please come and present your presentation. His topic is about the protection of the rights of minorities in the light of Sira. Okay, please come here and then. अक़लियतों के हकूक़ और का तहफ़्फ़ुज़ और सीरत नबी, उर्दू ज़ुबान में ये है. अस्सलाम वालेकुम। अहमद व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द कर्रमना बनी आदम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की इस आयत में इरशाद फरमाया कि हमने बनी आदम को जो है शरफ़ बख्शा, कर्रमना, उसका इकराम किया, उसकी तकरीम फरमाई।
تو گویا کہ اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بنی آدم میں تمام نوع انسانی شامل ہیں. تو اس میں جہاں مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، وہاں نان مسلم بھی شامل ہیں. تو ایک تو اس لحاظ سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سے اس کا انسان کی تکریم کا آغاز فرمایا. اور جہاں تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تعلق ہے، اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں بھی آپ علیہ السلام کی سیرت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ عزت بخشی، وہاں ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو اقلیتیں ہیں، کہ یہ جو نان مسلم ہیں، ان کو بھی آپ علیہ السلام نے وہی تحفظ عطا فرمایا. جیسے کہ ایک روایت میں بھی آتا ہے، جو فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منہ شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامہ. میں خبردار جس کسی نے معاہد یعنی کہ اقلیتی فرد جو بھی اہل ذمہ وغیرہ میں سے ہے، اس پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، تو روز قیامت میں اس کی طرف سے جو ہے جھگڑوں گا. تو یہ آپ علیہ السلام نے بھی یعنی کہ ان کو اہمیت دی ہے اور ان کی عزت و توقیر کا خیال فرمایا. تو ویسے تو اقلیتوں کے حوالے سے بہت سے انشاءاللہ مقالات ہوں گے، اور جو ہے اس حوالے سے کنسیپٹ جو ہے وہ عام معروف ہے. اور ان کے حقوق کے حوالے سے بھی سیرت نبی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے یعنی کہ ایسے پہلو ذکر فرمائے. ان کی شخصی زندگی کے حوالے سے، ان کی مذہبی آزادی کے حوالے سے، اور ان کی معاشرتی حوالے سے ان کو ایک مقام دیا. حتیٰ کہ معاشی حوالے سے بھی ان کے لیے جو ہے یعنی کہ ذرائع عام جو ہے کاروبار جتنے بھی ہیں، ان میں جو ہے ان کو اہمیت دی اور اس کے اندر ان کو آزادی دی گئی کہ وہ اپنے جو ہے آمدن کے ذرائع کو اس کو فروغ دے سکتے ہیں. تو بہت سے پہلو اس کے اندر نکلتے ہیں. لیکن جو ہے جس چیز کی طرف جو ہے کوئی میری ناقص رائے جو ہے یعنی کہ جا سکتی ہے، وہ باقی تو آپ اہل علم حضرات موجود ہیں، ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اور جو ہے صاحبہ بھی، وہ یہ ہے کہ اقلیتوں کی ایک تو جو اصطلاح ہے، اقلیتوں کی اصطلاح، اقلیت کا لفظ ایک تو وہی ہمارے یہاں معروف چلتی آ رہی ہے کہ ایک بڑے جو ہے جماعت میں ایک چھوٹا سا گروہ جس کو کہا جاتا ہے، پورے ریاست میں ایک چھوٹا گروہ، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا اقلیت جو ہے ہر اس گروہ کو کہیں گے جو یعنی کہ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی مذہب کے لحاظ سے مذہبی طور پر ہوگا، یا وہی اصطلاح چلتی رہے گی جس طریقے سے یعنی کہ زمانہ قدیم میں اور جو فقہی کتابوں کے اندر اور جو ہے شارحین نے جو چیزیں ذکر کی ہیں؟ کیا اقلیت میں صرف وہی لوگ آئیں گے جس کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں؟ اور غیر مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہم کریں گے؟ نان مسلم کن کو کہیں گے؟ اس میں کن لوگوں کو شامل کیا جائے گا؟ ایک تو اس پر ریکنسیڈریشن کی ضرورت ہے، تو اس پر جو ہے یعنی کہ جو ہے غور و فکر ہو، دیکھا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی حدود کار ہم نے یعنی کہ بعض مذہبی لوگوں نے بھی اور بعض یعنی کہ اہل علم حضرات نے بہت سی ایسی چیزوں میں جو شروع سے چلتی آ رہی ہیں، کتب فقہ میں ہیں اس طرح، چونکہ میں ابھی فقہ کا ایک استاد کی صورت میں ایک طالب علم ہوں، جو ہے پڑھانے کا موقع ملا، تو اس میں وہی چیزیں. تو کیا اب بھی موجودہ انٹرنیشنل سینیریو میں جو یعنی کہ آج کل صورتحال ہے، کیا اس میں وہی صورتحال ہوگی جو پہلے تھی، یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ جبکہ جو ہے یعنی کہ مذہبی حوالے سے بھی بہت سے نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں، مختلف قسم کے مذاہب ظاہر ہو رہے ہیں. تو اس میں کیا ہم سب کو اقلیت میں جو مسلمان کے علاوہ سب اس کے اندر شامل کر دیں گے؟ ان کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ اور جو ہے اسی طریقے سے اقلیتوں کی طرف سے جو موجودہ ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی طرف سے ایک یہ بھی آبجیکشن ہوتا ہے کہ ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے. کوئی چھوٹی سی ایسی بات ہو جائے یا کوئی ایسی بات جو اسلام میں جو عام طور پر بہت بڑی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہو، اس میں جذبات سے باہر ہو جانا، تو جس کی وجہ سے پھر ان اقلیتوں کو اپنے تحفظ کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ بھی یعنی کہ ان کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے جو موجودہ دور میں جن کو ہم اقلیتیں کہتے ہیں، تو اس حوالے سے.
اور اس میں اس چیز پر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی شاید ضرورت ہے کہ جو انٹرنیشنل لا ہے، قوانین، اس کی روشنی میں اور جو اسلامی قوانین ہیں ان کی روشنی میں کیا جو ہے وہ ہم صرف اسلامی قوانین کو فالو کرتے رہیں گے، انٹرنیشنل لا کہاں جائے گا؟ اگر ہم اس کو سیدھے سے اگنور کر دیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں ہماری جو ہے معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، اور جو ہے کہ جس سے بہت سے مسائل کے جو ہے چیزوں میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پر معاشی طور پر بھی مسائل آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں، یہ صرف ایک یعنی کہ ایک مین وہ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے جہاں تک یہ ہے کہ علمی طور پر بھی ریسرچ ہونی چاہیے، بہت سے ایسے موضوعات جو ہے مستقل اگر اس پر ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہونے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بہت سے پہلو اس میں نکلتے ہیں۔ یہ کوئی ایک چھوٹا سا موضوع نہیں ہے، اقلیتوں کے حقوق اور جو ہے اس پر جو ہے بہت سی چیزیں لے کر ان پر جو ہے کچھ احادیث پیش کر دیں، کچھ آیات ہو جائیں کوئی فقہی، تو وہ کافی ہوں گی، جبکہ موجودہ اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ دوسرا، ظاہر ہے دوسرے مذہب کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، تو اختلاف کے جو ہے یعنی کہ آداب ان کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے، اختلاف رائے کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے تحمل سے اور بردباری سے مینیج کریں تو امید ہے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے۔ راستہ کیا، بہت سے راستے انشاءاللہ ظاہر ہو سکتے ہیں کہ جس سے جو ہے ہم ان جو ہے یعنی کہ اقلیتوں کو ان کی تعیین کے ساتھ اور جو ہے ان کے موجودہ اور سابقہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نیا راستہ جس میں دونوں کے لیے ایک سہولت بھی ہو، اور اسلام جو ہے ہمیں سہولت کی یسیرہ ولا تعسیرہ، سہولت کے لوگوں کے لیے پیدا کریں، تو اس میں یہ بھی جو ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں، باقی تو مقالے کے اندر مختلف چیزیں آ سکتی ہیں، ہاں باقی انشاءاللہ جیسے ڈاکٹر صاحب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you so much, Dr. Abdullah. Sir, Dr. Abdul Quddus Saib, please comment about this presentation. جی، ڈاکٹر محمد عبداللہ، اسسٹنٹ پروفیسر پنجاب یونیورسٹی لاہور نے ایک اچھا مقالہ ہے، گڈ پریزنٹیشن، بٹ اس میں اقلیت ایک پوائنٹ بڑا اچھا آپ نے ریز کیا کہ اقلیت کا لفظ جو ہے وہ کس معنوں میں آتا ہے، مسلم اور غیر مسلم پہ آتا ہے یا اس سے اور بھی بہت سے مراد ہیں اقلیتوں سے، بلکہ اب تو نیا جو یعنی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، نیو میننگ جو ہے سوسائٹی کے اندر مسلم، نان مسلم، اور نان مسلم کے اندر پھر ہندو، سکھ اور دیگر مذاہب جو ہیں ہمارے یہاں، کرسچینٹی، جودائزم۔ تو اس لیے اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تھا کہ اس میں آپ ذرا ایک مینشن کر دیں نا، عہد نبوی میں مدینہ کے اندر اقلیتوں کو کیا کیا حقوق دیے گئے، ان کے معاشی حقوق، سیاسی حقوق، معاشرتی حقوق کیا کیا تھے۔ تو اگر یہ آپ کے پیپر میں ہوگا تو یہ زیادہ اچھا ثابت ہو جائے گا، اور اگر جنرل بات ہو تو جنرلز تو ریسرچ مطلب نہیں ہے، ریسرچ کا ٹاپک ہی نہیں ہے، تو اس میں جس چیز کی طرف ہمیں توجہ ضرورت ہے وہ آج یہ ہے کہ ہم عہد نبوی سے رہنمائی حاصل کریں۔ خود جیسے قرآن مجید نے بڑی کھلی دعوت دی ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور سورۃ آل عمران کے اندر 64 کے اندر بھی یہی فرمایا کہ آؤ ہم مل بیٹھ کر کسی ایک بات کی طرف آ جائیں، تو ہمارے ان کے درمیان جو کامن چیزیں وہ بھی لائیں، پھر انہی کے مطابق ان کے معاشرتی، معاشی، سیاسی حقوق جو ہیں اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تو پیپر میں تو اس کو لا کرنا آج کے دور کے مطابق اس کا اطلاق کرنا ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا اطلاقی جائزہ کہ آج ہماری جو معاشرے، ہماری جو سوسائٹی ہے، پاکستان ہے فرض کریں، تو پاکستان میں ہم غیر مسلموں کو جو حقوق دیں گے وہ عہد نبوی سے مطابقت رکھتے ہوں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا ہمارے لیے۔ بہت شکریہ، ویسے آپ نے اچھی کاوش کی، الحمدللہ۔ نیکسٹ جی، تھینک یو سو مچ سر۔ کمنٹ کرنا چاہے کسی کا کوئی سوال ہے اس پریزنٹیشن سے متعلق؟ صاحب بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں، ڈاکٹر سجاد صاحب آپ کو ویلکم سر یہاں پہ، سر آپ تشریف لائیں یہاں پہ۔ ہاں جی ضرور جی سر۔ ڈاکٹر صاحب نے چونکہ حکم دیا ہے تو اس میں یہ سر کہ آپ نے صحیح نشاندہی فرمائی کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم سیرت کا نام لیتے ہیں کہ آپ کی سیرت سے کسی بھی پہلو سے ہمیں کیا رہنمائی میسر ہو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یا آپ کی تعلیمات ہیں قرآن حکیم سے ماخوذ ہیں،
تو یعنی اس میں بنیادی جو ماخذ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، وہ آپ کے اسوہ کا، آپ کی احادیث کا، وہ بھی قرآن حکیم ہی ہوتا ہے. تو قرآن حکیم نے اقلیتوں کے حوالے یا غیر مسلموں کے حوالے سے بڑی جامع تعلیمات دی ہیں. اور ہم ڈسکس کر رہے تھے سر کے ساتھ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ان ساری تعلیمات کو اپلائی کیا ہے، ساری تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے. قرآن حکیم نے جو جو ہدایت، مثال نبی کریم میثاق مدینہ سر جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے کہ اس کا ایک حصہ تو مسلمانوں کے آپس کے درمیان میں تھا، ایک حصہ مسلمانوں اور یہود کے درمیان تھا، اور ایک حصہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان تھا. حالانکہ وہ مشرکین ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ کے اندر شہری کی حیثیت دی، یہود کو مدینہ طیبہ کے اندر شہری کی حیثیت دی. پھر قرآن حکیم کی جو معاشرتی تعلیمات ہیں ان کے ساتھ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کا ایک ڈفرنس بتایا. ایک قرآن حکیم نے محاربین اور غیر محاربین کے درمیان فرق بتایا، اور ان دونوں کے حقوق بتائے ہیں، محاربین کے حقوق کیا ہیں، غیر محاربین کے حقوق ہیں. تو یوں لگتا ہے ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ آج کل جیسے یو این جو ہے یا انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیں، یہاں تک کہ اب یو این کی جو تازہ ترین آئی ہے ریکمنڈیشن، اس میں یہ بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ کافر نہ کہیں، غیر مسلموں کے لیے کافر کا لفظ استعمال نہ کریں. تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو آپ کی سیرت میں بھی ہمیں اگر امن کا وہ ماحول ہے اور غیر محاربین نان کمپیٹنٹس ہیں، تو اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہی گویا ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں جیسے یہ اس ریاست کے شہری ہوں، اور شاید اول درجے اور دوم درجے کی شہری کا فرق بھی ہمیں وہاں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر مسلم کی ہر بات کو سنا ہے، اور اگر مسئلہ تھا تو اس کا حل بھی دیا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو قیامت کے دن میں جو ہے نا اس کا وکیل بن کے جو ہے نا وہاں کھڑا ہوں گا. تو یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت حقوق ملتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. کوئی زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ اصل میں تو جب ہم کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں اشکالیت الباس کو متعین کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ریسرچ اطلاق کے بغیر کیسے ہوگی. یہ بہت ہی اپنی جگہ پہ اہم نقطہ ہے جس کو ہم سب باحثین کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن جہاں تک ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی پریزنٹیشن کے حوالے سے ایک چیز انسٹنٹ میرے ذہن میں سوال آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ غیر مسلم کی تعریف، تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو ابھی تک کوئی سیٹل نہیں ہو سکا کہ غیر مسلم کی تعریف کوئی نئی سرے سے کریں گے تو وہ کوئی شاید نئی ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تو اسلام کے اصول جو ہیں، اسلام کے تعلیمات، اس کا عقیدہ، یہ بالکل واضح چیزیں ہیں، اور جو بھی ان تعلیمات کے علاوہ یا ان کی اصول الدین میں جس کا آپ سے اختلاف ہے تو وہ غیر مسلم، اور غیر مسلم ہونا اس کی اپنی فری ول سے ہے، اس پہ کوئی جبر نہیں ہے، اور اسلام تو جبر کا قائل ہی نہیں ہے. تو میرا خیال یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسے سوالات ہیں جن کو دوبارہ سے اٹھایا جانا چاہیے، اور یہ سیٹلڈ ایشوز ہیں. تو یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اس حوالے سے کوئی ایسے نئی ڈیبیٹ شروع کر دیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. بہت شکریہ. Thank you so much, Dr. Junaid. Dr. Asim was doing explain that in the state of Medina, all the non-Muslims had equal rights, and this was also was explained by Dr. Abdullah. But critical comment by Dr. Junaid, he explained that we don't need to redefine about the definition of non-Muslims, which is already defined, and as was explained by Dr. Abdullah. Anyhow, I am thankful to all of you for your critical and explanatory comments by Dr. Asim Naeem and Dr. Junaid. Our next presentation, I would like to call Ms. Atika Fakhr, Department of Comparative Religions, International Islamic University. Her topic is Ecology and Interfaith Relations, a Comparative Analysis. Good morning, ladies and gentlemen. This is Atika Fakhr, PhD scholar, Comparative Religions, International Islamic University, Islamabad. And the topic of my article, as you can see on the screen, is Ecology and Interfaith Relations, a Comparative Analysis. The ecology and religion
conservation and care for the ecology hold high importance for the world's significant faith tradition, both through theological teachings and services. Religious communities play important parts in molding perspectives and actions toward ecological production and strategy. A comprehension of the religion's underpinning roles, rousing and driving consideration for the climate, and of how, by end, faith communities activate around sustainable advancement can assist with illuminating successful ecological policies at the local, national, and worldwide levels. 8 out of 10 people in the world consider themselves religious, which shows that although religion has not been as dominant as it was centuries ago, religion still has a huge impact on us. There are numerous questions arise when discussing religion and ecology. For example, how religion plays a role in highlighting the significance of protecting people, animals, environments, and species. Does believing in God or some invisible force make people more sensitive towards the environment, or do they become indifferent to them? What common grounds do almost all religions have in terms of eco-protection? Ecology and human values. Environmental ethics helps define man's moral and ethical obligation towards the environment. But human values become a factor when looking at environmental ethic. Human values are the things that are important to individuals that they then use to evaluate actions or events. Environmental ethics alongside human qualities make for challenging philosophical discussions about man's interaction with the climate, water and air contamination, the consumption of natural assets, loss of biodiversity, the annihilation of ecological systems, and worldwide environmental change are all essential for the ecological morals debate. You can see a very famous quote by a famous Buddhist monk, Thich Nhat Hanh. He said, the earth is not just our environment. We are the earth, and the earth is us. We have always been one with the earth. Religious perspective on developing environmental ethics. Anthropologists suggest that traditionally, religion used to play an integral role in linking people to ecology, imbuing people with the knowledge and values that make caring for it a priority. Now we have the major religions and ecology. I added biblical religions, in which we have Judaism and Christianity, Indian religions, in which we have Hinduism, Buddhism, and Jainism, Far Eastern religions, we have Confucianism, Shintoism, and Taoism, and finally, Islamic outlook. Biblical religions, Judaism, and ecology. In Jewish tradition, the land and environment are properties of God, and it is the duty of humankind to take care of it. The book of Genesis, as an example, proposes that the Garden in Eden was initially the chosen territory chosen by God for humans to live. For example, book of Genesis, chapter 1, verse 29, it is said, "And God said, Behold, I have given you every herb yielding seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed, to you, and it shall be for food." And next, we have book of Leviticus, chapter 25, verse 23. God said, "The earth is mine, you are my tenants." We have Christianity and ecology next. In Christianity, there are approximately 100 verses in the Bible that talk about protection of environment. Christians, therefore, have environmental responsibility and encourage behavioral change for good of the future. In Numbers chapter 35, verse 33, it is stated, "Do not pollute the land where you are. Bloodshed pollutes the land, and atonement cannot be made for the land on which blood has been shed, except by the blood of the one who shed it." In book of John chapter 6, verse 12, it is stated, "When they all had enough to eat, he said to his disciple, 'Gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted.'" Next, we have Indian religion, Hinduism, and ecology. Hinduism is a religion profoundly rooted in nature.
the sacred text, Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, and Apex, has numerous references to divinity identified with nature, like streams, mountains, trees, creature, and the earth. To secure them, Hinduism empowers ecological insurance, and there are associations that advance economic development and support the assurance of the environment through awareness missions and activity. For example, in Bhagavad Gita, chapter 13, verse 13, it is stated, I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of this material world. Buddhism and ecology. In Buddhism, the idea of karma alone being a significant piece of Buddha's lessons passes on the values of preservation and obligation regarding the future. It is said that the ethical quality of our activities in the present will shape our character for the future, a thought close to supportable development. In Dhammapada, chapter Blossoms, verse 49, it is stated, as a bee without harming the blossoms, its color, its fragrance, takes its nectar and flies away. So should the sage go through a village. Jainism and ecology. Jainism originated in India. The main teaching of Jainism is ahimsa, non-violence, in all parts of life. Jainism doctrines focus on a peaceful and disciplined life, kindness to animals, vegetarianism, and self-restraint with avoidance of waste are parts of Jain's life. According to Mahavira, do not injure, abuse, oppress, enslave, insult, torment, torture, or kill any creature or living being. Then we have Far Eastern religions, Confucianism and ecology. Confucians' everyday life was the arena of religion. In the Analects of Confucius, there is really little about the relation of nature, but some principles followed in Confucianism, humanism are related to nature protection and ecology. It is said in ICEA in 2015 that sustainable harmonious relationship between the human species and nature is not merely an abstract ideal, but a concrete guide for practical living. Shintoism and ecology. Shinto is a religion depend on kamis and spirit compared to regular substances, winds, rocks, water, and so forth. These relations support the safeguarding of the climate. It is said in Jinja Honchu in 2009, the plan is for religious forests to be managed in ways which are religiously compatible, environmentally appropriate, socially beneficial, and economically viable. Taoism and ecology. Taoism or Taoism is an old Chinese religion based on the divine harmony between nature and humanity. In the book of Tao Te Ching by Lao Tzu, chapter 16, he said this original nature is the eternal law. To know nature's law is to be enlightened. He who is ignorant of nature's law shall act recklessly and thus will invite misfortune. To know the constant law of nature is to be generous. To be generous, one is impartial. Being impartial, one is the sovereign. Sovereign is nature itself. Last but not least, Islamic outlook. Islam is the religion of nature, which has guided humanity in the basic principle of nature, needs and goals. The environment of these necessities of life, on which the survival of biodiversity depends, irregular use of natural resources causes environmental pollution. Many Quranic verses support the insurance of climate. For example, in Quran, chapter 40, verse 64, Allah subhanahu wa ta'ala says, "It is Allah who made for you the earth, a place for settlement, and the sky a ceiling, and formed you and perfected your farms and provided you with good things. That is Allah, your Lord, then blessed is Allah, Lord of the world." Finally, we have the conclusion. All religions agree that nature is a demonstration of holiness and ought to be treated thusly. Practically, all religions address the issue of the creation of the universe or universes in various structures and with varying level of clarity or detail. Religions are much of the time suggested to emphasize basically on divine-human relation that focus on personal salvation or freedom from earthly trials.
On the topic of the climate, in any case, there is far-reaching. But from Buddhism to Christianity to Hinduism to Islam, different religions recognize the requirement for ecological stewardship, and their sacred texts encourage disciples to be guardians of the earth and its ecology. Thank you. I congratulate the scholar for her comprehensive paper, but the thing is that she has cited several injunctions from the holy scriptures, but the question is that who is responsible for destruction of environment among from these religions or the followers of these religions today? I think this is the point we must mention, and this is the basically application of our जो हमारा यानी आइडिया है कि स्क्रिप्चर्स के अंदर तो देयर आर सेवरल इंजंक्शंस जो हमने साइट किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि फ़ी ज़माना जो माहौलियात की तबाही में जिन लोगों का हाथ है, पूरी दुनिया के अंदर जंगों के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं, तो मेरा ख़्याल ये है कि असल सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि तालीमात तो सब के यहाँ अच्छी हैं, तो इंटरफेथ के साथ तो इसकी लिंकेज उस वक्त स्ट्रांग होगी और बेहतर होगी जब ये बताया जाए कि दुनिया के अंदर एनवायरनमेंट की तबाही का ज़िम्मेदार कौन है, और इस हवाले से कानून साजी की जाए। जो हमारे आलमी फोरम्स हैं कि रिलीजन्स मौजूद हैं, रिलीजन्स की तालीमात भी बहुत क्लियर हैं, लेकिन उन तालीमात को जो उनके फॉलोवर्स हैं अगर वो उन पर अमल दरामद नहीं करते तो उनके लिए क्या पाबंदियाँ आयद की जाती हैं, उनके लिए क्या लेजिस्लेशन की जाती है। मेरा ख्याल ये है कि इसको बयान किया जाए तो ये ज़्यादा मुफीद होगा। बहुत शुक्रिया जी, thank you so much, Dr. Junaid. He was saying that how we could implement these teachings practically, because due to the wars, and I would add one more point, that due to the industrialization around the world, it's increasing temperature and environmental changes are happening around the world, so we also need to look about these factors as well. Anyhow, now I would like to call Ulfat Sadika, PhD scholar, Department of Comparative Religion, International Islam University. Her topic is Deep Ecology of Islam and Hinduism. Manifestation of Environmental Teachings of Islam and Hinduism, an interfaith effort in an era of environmental crisis. She changed her topic after the presentation, so this is the topic. Assalamu alaikum all. Today I am going to present manifestation of environmental teachings of Islam and Hinduism, an interfaith effort in an era of environmental crisis. While living in modern world, humanity is facing several challenges that can be traced in number of fields like science, religion, philosophy, and theology, and including the environment of our living planet Earth. Historically, man has been interacting with this environment since he first walked on Earth. A good environment enables man to live and thrive, while conversely, a very worse environment, polluted air, limited and dirty water, infertile land, and lack of biodiversity make it difficult for people to survive. Introduction background. The environment of our living planet has diverted the attention of scholars since the mid of 20th century. Here are some words acknowledged to play a key role in drawing the academic attention and became the cause of emergence of environmental movements in the last decades of 20th century, such as silent suffering, the historical roots of our ecological crisis, the tragedy of the commons, the religious background of present environmental crisis.
All these scriptures draw attention to the negative impacts of human activities on our environment. Some scholars like Lyon White blamed religions for allowing anthropocentric view of nature. Apart from academic literature, during the period of 1960s and 1970s, the modern environmental movements were born in United States and Western Europe. These movements were anti-nuclear protests, and they were social and political movements in beginning. As far as the present environmental crises are concerned, the responses from world religious traditions were slow at first, but they have been steadily growing over the last 25 years of 20th century. Since 1990s, an ongoing forum on religion and ecology, various books were published as an interfaith effort for protection of our earthly environment. Shift from modern secular worldview to religious understanding of man and nature. In the view of contemporary eco-scholars of Islam like Sayyid Hussain Nasr, Fazlun Majid Khalid, Mawal Yusuf Izzuddin, and from Hinduism Mahatma Gandhi, Vandana Shiva, Ranchor Prime. According to them, environmental crises are the result of Anthropocene activities of human beings. As Nasr said, the earth is bleeding from wounds inflicted upon it by humanity, no longer in harmony with heaven. The world of nature is being desecrated and destroyed in unprecedented manner globally by both who develop a science and technology and by those who still live within a religious universe. The role of religion in solution is therefore crucial. It seems that modern secular worldview in the form of Renaissance humanism or Industrial Revolution of United States are its main factors, as it is quoted by Khalid. This is the reason that eco-thinkers of both faiths criticize modern secular worldview that is disconnected from spiritual contemplation and see nature as machine. Therefore, eco-scholars of both faiths suggest a paradigm shift from modern secular understanding of man-nature relationship to religious or sacred understanding of man and his surroundings. Islamic view of natural world. The Holy Quran addresses the whole of cosmos. In this paradigm, the nature also participates in the revelation of Quran. The Holy Quran, the nature and man both are Allah's khalq or his creation. The Holy Quran also refers nature and man as ayat, signs or symbol of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah subhanahu wa ta'ala says, Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. In the view of Sayyid Hussain Nasr, Quran portrays creation as being a theophany, because nature is both veils and reveals Allah subhanahu wa ta'ala. Nasr also interprets the Al-Muhit, the attribute of Allah subhanahu wa ta'ala, in a spiritual or deeper sense of Islam. He said that Allah himself is the ultimate environment which surrounds and encompasses mankind. Khalifa Amana. In Islam, the entire foundation of environmental teachings rests firmly on Quranic notion of Khalifa and Amana. Holy Quran says, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. Khalifa means mankind is Allah's vicegerent on earth, while Amana describes the earth, environment or nature as trust for man for his worldly existence. In Manzoor view, the trust is a mutual commitment between Allah subhanahu wa ta'ala and man. As such, man is custodian of Allah's creation. Therefore, man's role should not be restricted to the vicegerent only,
Rather, it should be based on both Khalifatullah and Abdullah, viceroy of Allah subhanahu wa ta'ala and his servant on earth. God-man-earth relationship. In Nasser view, Islam defined a hierarchical relationship. In this model, human beings are located at the place between God and nature. Indeed, man is the highest of Allah's creation, bearing in himself the spirit of God, a theomorphic being before whom the angel prostrated. He works as a cosmic bridge, or he is a burqa for cosmos. He works as a cosmic bridge between natural world and God. Nasser called this man a pontifical, who is quite opposite to Promethean or modern secular man. Manifestation of environmental teachings of Islam, a practical dimension. For the application form of such environmental teachings of Islam, Khalid revised certain rules of Islamic Sharia such as Himma, Harim, Hisba, and then he practically applied them to solve environmental crises of Muslim societies facing around the world, like in Zanzibar, in Saudi Arabia, in Supini Forest of Madagascar, and Indonesia. His organization is still working to solve the crisis of Muslim Ummah around the world. Ulfat, please compare your topic with Hinduism as you have explained. Yes, I have just 2 minutes. I am okay. The natural order of creation is integrated with the core concept of Hinduism. The creation is not a human-centric, rather it is a cosmocentric. According to Upanishad, Hinduism also believes in unity of creation. Man and nature both are God's creation. The Purusha Sukta describes the one divine principle behind this phenomenal world. Hence, man and nature both are result of God's sacrifice. Furthermore, our earth is highly praised and respected in sacred literature of Hinduism because of its motherly qualities. Even gods are licking her face as being the manifestation of goddess as described in the Haman to goddess earth of Atharva Veda. It is only living planet where human life can survive with full nourishment. God, earth, man, oneness of existence. Unlike Islamic concept of hierarchical relationship, Hinduism believes on oneness of existence. Sankara's philosophy of Advaita Vedanta presents anthropocosmic view of creation. Hence, Brahman and universe are one. Gandhi's philosophy of self-realization formed the deep ecology of Hinduism. Gandhi said Hinduism believes in oneness not of merely all human life but in the oneness of all that lives. Manifestation of environmental teachings of Hinduism, a practical dimension. Ranchor Prime has worked to re-establish the pre-British lifestyle in India. He tried to solve environmental crisis over in the one forest of India in religious understanding. Coming toward conclusion, this study of religious understanding of man-nature relationship across religious frontiers identified that Islam and Hinduism have both a theological foundation and practical manifestation of environmental teachings. Their sacred understanding and man and nature is remarkable to demolish imbalance of our earthly environment. The eco-religious understanding of contemporary scholars of both faiths are outstanding to revise the ecological worldview of their respective religious tradition in the mind of modern secular man. Their rejection of anthropocentric value approach and their presentation of cosmocentric view of nature form the deep ecological foundation of Islam and Hinduism. This new eco-understanding brings equality among all components of earth and their basic rights of living and flourishing. It suggests to human beings to replace their negative destructive attitudes into positive constructive ones to avoid future catastrophes and to ensure the sustainability of earth and its life survival resources. Thank you all for your attention. Thank you, Ulfat. Dr. Traina.
Yes, it's very valuable what you have brought forth, comparing the Hindu and the Islamic and other religions' approach to the environment. I think you'll do further work on it and will become even more clear. In some cases, it's a little bit, we're not quite certain of the particularities of it, but I think it's a very valuable effort. Very good. Thank you. It is overall good presentation, but my one suggestion, Hinduism, the oldest religion of the world, first is discussed in the paper Hinduism, then Islam. Oldest religion of the Hinduism. Firstly discussed Hinduism, then after Islam. You might show your bias. Biasness of the Muslim. Okay. Okay, any question regarding this presentation? I would like to ask question from you that why you was just focusing on Sayyid Hussain Nasr. He is the only person who is representing Muslim world. No, Fazl Majid Khalid, his organization is very actively working on it. Or they have a different projects. Fazl Majid Khalid, he is working on ecological issues, and he went practically, he saw these crises. He has written on Islamic view of nature and the concept of God and all these things. And then he practically applied these Islamic ethic on like he went in Zanzibar, marine conservation in Zanzibar. People were they were destroying the marine environment. So he went there, he educated them about their importance, that it is not good, why you are destroying these things. And he also worked to reserve my question actually about that Sayyid Hussain Nasr or his organization or any other thing is not only the single personality who is representing Muslim world. Anyhow, your effort is very good, mashallah. Now I would like to call Dr. Jam Bilal. I think you are from Qaid-e-Azam University. Sir, please come and present your paper. Statement of the problem for this presentation is that postmodern authority of the West appropriates Islam through its classical European Orientalism. And the central hypothesis of study that as a new game of supremacy in the cover of a fresh scheme of emancipation is, however, genealogically inherited from Orientalism, particularly from the standpoint of post-colonial Islam. Main thesis of the presentation is that so long as one system of ideas remains the dominant order, there can be one model of modernity and no plurality, and hence no interfaith dialogue. In this paper, postmodernism has been spun into the Islamic context to observe how post-colonial Islam, its religious cultures are being consumed in this new secular age, and overall, what is the nature of interaction between religion, politics, and philosophy in the new secular age behind radical transformation of the Muslim world. Why this research is important? The emergent postmodernist focus is that they focus on to rediscover redemption and certainty in fiction and textuality as an alternative to faith actually didn't resolve the trouble of modernism and postmodernism. That paradigm shift of pluralism instead doubled the trouble of modernity to an extent of essentialist and fundamentalist interpretation of belief and its associated inheritance of malice and barbarism of the new age, the medieval age. Thus, the urge for synthesis of culture in postmodernism should be viewed as a logical step in the process of westernization of the globe and the universalization of the Western civilization itself. It's basic questions involved in the research, that how West endures the accounts of Orientalism, that is colonialism and modernity, moving the mission to civilize religious traditional societies towards their secularization.
It examines the epistemological trajectory of postmodern dual spiritual secular discourses that are employed to appropriate religious and political realities of Islam. Themes that are involved was actually a big research, but I have tried to make it as a presentation. So first of all, it focuses on understanding on which Orientalist assumptions colonialism and modernity constructed a distorted and particularistic image of Islam, and to oppress the other through using characterization, dichotomy, supervision, reductionism, and the regal gawk or the gaze. And the second theme or the second question involved, by which new intellectual, that is actually the postmodern perspective, new intellectual grounds, postmodernism defines interdisciplinary modern origin and structural boundaries of a new plural foundation of a postmodern theory that emphasizes non-Western civilizational representation, its discontinuity and difference in history, is given by the Michel Foucault and several other historians. Under what, third theme is, under what politico-religious reformulations postmodern politics and religion carry on hostilities against non-Western cultures and societies. Fourth question is, by which necessities of colonial modern assumptions postmodernism appropriates non-Western politics, spiritual cultures and societies. And finally, how do Muslim culture survive the dead end of postmodern neutrality, its Christian European process of othering and Europeanization of Christianity that dislocates, fragments and crushes them and their inherent ambition for genuineness and factuality. Mr. Jambla, please can you show me your title of this presentation again? Oh, sure. How would you relate this title with I am coming relations? to the, finally I will come to that. Okay, please relate it with our today's presentation. Cutting it short, summary of the major finding is that colonialism and modernity announce that there is an absence of civilization. उन्होंने कहा जी कि there is no political modernity, colonialist or modernist ने. No unity, no peace, no progress, no sciences, no laws. That all is backward, useless, so unscientific, and that social world need humanizing. By stating that region is caught into intracultural crisis of traditional power politics. And then came the postmodernism that proclaimed that there is a lack of reality and morality. Nothing is, because doubt is everything for them. You can relate it with the Ibn Taymiyyah criticism of Aristotelian logic, the way he came to the terms of doubt. But that religion, philosophy, history, tradition was an indication and expression of derived to power and undercurrent of debauchery and floated uncertainty, skepticism and contradiction to a spurious assessment. And postmodern skepticism segregated and marginalized culture by intra-civilizational divide by bidding to incorporate region into bourgeois liberalism, free market capitalism and secularism through restoring old apparatuses of colonial control and subjugation, appropriated non-Western politics, spiritual cultures, and finally hagiography of secularization is built into the very logic of institutionalized Christianity. However, religion in non-Western world still provides the life-enhancing phenomena and a base for cultural unity instead of theological otherness. The conclusion argued that colonial Christianity and conceptual colonialism functioned in and filtered through contemporary postmodernism, yet the argument is that epistemological paradigm shift was constituted by the Enlightenment philosopher, which developed universality and hierarchical credibility in the field of modern international relations and liberal political order. And historic formulation of Christian understanding is taken as a definition of universal problem of all religious problems. West make plural debate a resounding silence. And alternatives हमारे पास क्या हैं? Recent exponential increase in cults in West is but a postmodern manifestation of the secular soul ever-present need for spiritual search. Something is haunting them that they have missed in the modernity, and they came to realize that
in postmodernism they will recover that. Abiding hunger for extreme belief in unbelieving world. Belief in disbelief and disbelief in belief. This is the postmodernism. Paradoxical nature of argumentation. Just as medieval Christianity's civilizing missions turned into expansion of the prophets, now being in tune with both modernity and postmodernity, many fundamentalist Christian cults and many tele-evangelists have turned perverted Christianity into big business. Many of the apocalyptic cults have roots in medieval Christianity and incorporate all the fear and hatred of the other that gave this period its particular flavor, though paradoxically operate all of them Protestant theological perspective, re-identification of Islam as Antichrist world. When others are not being projected as Antichrist, their spiritual traditions are used and abused based on nudity and lust and karma. Paganism, faith must be made to accord with the possibility of eternal salvation for all human beings. Hagiography of secularization, the misidentification of the source of the problem, placing responsibility on God for failures of humankind is the problem of postmodernism. In Islamic tradition, however, rules and regulations are there and they are not relative. Knowledge gap implications, diversity, multiculturalism, and when it looks out from the dark enclosure of its soul, Western civilization perceives the echo of its emptiness. Unless it is intellectually resisted, the dismal emptiness will envelop all that is distinctive about Islam and make it genuinely other. Future research is the last section and is very important. What are the cultural costs and civilizational consequences for such appropriation of our belief systems and sacred enterprises, as well as the secularization of societies, which future historian philosophers might look into other comparative areas, archaeology, architecture, art, fashion, film, music, in their mission to save the civilization. And it is non-West that retains the ideas to articulate a dialogue on the distinction between good and evil. However, dialogue cannot be a discourse within and among each tradition of the non-West, but a dialogue must include and engage the West. Contemporarily, the challenge of good and evil necessitates plurality, not religious pluralism, in the sense of denying and diminishing the differences between distinctive religions and merging all traditions into identity kits. It must be a plural debate. Through defining the differences of diverse religious traditions, like for instance efforts being made in Malaysia to create a dialogue between Islam and Confucianism that makes potential for two systems of thought to cohabit while mutually supporting agreed mutual and ethical programs that promote a common understanding of good in a specified social context. Thank you. Oh, okay. Dr. Sahib, please, sir, comment about it. इंशाल्लाह आपने अपनी तरफ से बड़ी अच्छी कोशिश की है, गुड, बट इसमें ना जो रिलेशन था ना आपके टॉपिक के साथ, वो आपकी स्टडीज़ में ना प्रूव नहीं हो रहा था, तो इस पे थोड़ा सा आप इसको कैसे नहीं हो रहा सर? चेंज कर रहे हैं ना, प्लूरलिज्म के ऊपर जो आपने बात की है और इस तरह से, तो इस पे एक्चुअली पोस्टमॉडर्निज्म इज ऑल अबाउट प्लूरलिज्म. तो जब आप डाइस पे आए ना, ये सबसे अपना तारुफ कराएं, सेल्फ इंट्रोड्यूस हिम एंड हर, अपना इंट्रोडक्शन कराएं, अपना सब्जेक्ट बताएं, अपना थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर अपना इंट्रोडक्शन कराएं. आते ही जो प्रेजेंटेशन जो आपने टाइटल आपने दिया ना, उसके ऊपर अपनी जो स्टडीज़ है आपकी ना टूवर्ड्स द एथिक्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न प्लूरलिज्म, तो पोस्ट मॉडर्न प्लूरलिज्म को आपने दोनों को लाए हैं, तो बहरहाल आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है. एक्चुअली आप ये देखिए हमारा जो टॉपिक था ना, इम्प्रूव किया जा सकता है. आज का जो हमारा टाइटल है उसके तहत ये नहीं आ रहा था ना, तहत नहीं आ रहा ना, ये मिनॉरिटी राइट्स पे जा रहा है, इक्वालिटी पे जा रहा है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, तो उससे रिलेट इतना हम नहीं कर पा रहे इसको. तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. इसके बाद में आई वुड लाइक टू कॉल कर्नल आफाक दुरेस इफ़ ही इज़ प्रेजेंट हियर. नो. डॉक्टर हाफिज़ गुलाम अब्बास, डॉक्टर अमरीन अतीक, डॉक्टर नेमतुल्लाह सोमरो,
and Nudrat Bano. ये ऑनलाइन तो नहीं गई है सर? नहीं, आई डोंट थिंक सो. इसमें अच्छा, कोई प्रेजेंटेशन अपनी अभी देना चाहता है आप में से? डॉक्टर रियाज, अगर आप देना चाहें तो. हाँ, हमारे पास स्पेस असल में है अभी, तो अगर आप रेडी है तो आप प्लीज़ आ जाएं. प्रेजेंटेशन है आपकी? ओके ओके. अच्छा, बस बाकी अभी हमारे यहाँ पे जो सेशंस में है वो तकरीबन, और जी सोशल हार्मनी करवा लें. क्या नाम क्या आपका? ओके ओके ओके, ये पहले करवा लें. इंटरफेस हार्मनी से रिलेटेड है जी, ठीक है. नाम अपना बता दें आप. ये प्रेजेंटेशन ना उनको दें. अपना इंट्रोडक्शन करवा के आपने अपने टॉपिक को स्टार्ट लेना है, ठीक है? Yes. Assalamualaikum. I'm Salma Faiz Usmani from International Islamic University, PhD scholar. And my work is on socio-religious harmony between Tamil non-Brahmins and Muslims in the 1900s, analytical study of socio-religious politics of Periyar E.V. Ramaswamy. So there I have tried to look into the relationship of Tamil non-Brahmins and Muslims of Tamil Nadu during 1900s. And the questions in my mind while looking on it were that how was the harmony possible, how it became possible, and what resulted in that harmony, and how it paved the way furthermore for interreligious harmony in that society. And especially how people at that time, especially Periyar, used that conflict as a tool for his socio-religious imperatives. So there we see in 1900s that many Tamil non-Brahmins, they converted to Islam because they thought that Islam had egalitarian approach. There was equality, while while the Brahmin priests, they were oppressing those Dravidians, those non-Tamil Brahmins. So that is why many non-Tamil Brahmins, they converted to Islam. And also one of the factors behind that was Sanskritization during that time. Sanskritization of everything by Hindu priests. And this whole thing resulted into harmonious syncretism of Muslims and Tamils. So many works have been done on it, especially like J.B.P. More, he has specially written 2 books on it, and he writes about how Muslims were really sympathetic towards the approach of Periyar E.V. Ramaswamy, who was an atheistic person actually, but he worked for equal rights of people as a whole. So he told his people that if you want to get rights in the society, you need to convert to Islam. And he made it very clear from the beginning that I do not mean to convert to Islam so that you go to heaven. You have to convert to Islam to get equal rights in the society, because Islam gives you that. There is no caste system in Islam. And also we see that the Dravidian people and the Muslims at that time, during 1900s, we see that the Congress was forming and people were working towards were facing identity crisis at that time. So yes, all the people, they were having these identity crises, so they converted to Islam. And also we see that there was a very unique, intimate relationship between the two. And also they even created a separate language called Arvi. It was also called Arabut Tamil. It was created so that people can interact with each other easily. There is also some work done by Braj Ranjan Mani. He has worked on historicity of this relationship. Sorry. And also I've mentioned many other works over here where
like Sadashiv Gorye, he has worked on Periyar's view on religion. This person, Periyar, he had resentment towards religion. He said that I have nothing to, I have no personal issues with religion whatsoever, but this Hinduism, the Brahman Hinduism, which has this hierarchical concept and how they try to interpret it to people as if this cultural or caste difference is important for social harmony, because when certain people are in the lower hierarchy, so it makes harmony in the society. Some people are laborers and some are on the high part. And also Periyar was criticized for this approach a lot, that he's trying to use this whole scenario according to his social imperative to impose his ideas on the society and to take away that hegemony from the Brahmins. He was criticized for that, and he was asked once that why do you not leave your religion, Hinduism, and you also become a Muslim? He said that I do not want to become a Muslim because if I stay within the hold of Hinduism, I will have the right to criticize it. That is about it. I've tried my best to keep it as short as possible for the conference. And that is about it. My conclusions goes on like, yes, there was not only this social harmony was two-sided, not only were Tamil non-Brahmins very much impressed by the ideals of Muslims, egalitarian philosophy, but also Muslims were really very much influenced. Muslims of Tamil Nadu especially were influenced by the feministic ideas of Periyar and his people. So that is how it made a very synchronized thing for them. Okay, thank you so much. If there are any questions, do let me know. थैंक यू सो मच डॉक्टर आसिम नईम सवाल करना चाह रहे हैं आपसे. So that time, 1921, during 1921, that was the time when there was this problem with Muslim Khilafat and things like that. And Periyar, he worked for feminism in a way that he said that women should remarry, like widow remarriages and other things also. So this thing was slightly problematic, that Periyar said that you should learn from Mustafa Kamal Pasha and women should just leave their abayas and everything. So this slightly created a problem for Muslims. Is there any difference of conversion from Hinduism to Islam in the other parts of India and in Tamil Nadu? Is there any difference? In the Tamil Nadu, what I understand from your question is that in Tamil Nadu it was mass conversions. Like people used to convert in masses, like 1,000, 10,000 people. Like in Meenakshipuram, we see there is a big conversion there. Was during 1981. For your kind information, yani all the Muslims in Malaysia, which are the 20% of the whole population, they are all from Tamil Nadu. Yeah. Yes, Tamils, Malaysia. Yeah. Okay, I would like to ask a little question that why Tamils are famous for suicidal attacks? Can you repeat it? Why Tamils are famous for? Suicide attacks, because we heard about them. Suicide attempts. Yes. Tamil, I cannot exactly specify Tamils, but I have read a study that generally the Hindus and the Buddhist people, they attempt suicides because of this concept of rebirth. Because they think that if this life is troublesome, I'll just end it and I'll have another life. Okay, thank you so much. Okay. Actually, basically, it springs from Aryan and Dravidian divide, and then they talk about they want a separate Dravidian state for themselves where they can speak their own language. There should be no Hindi. They are fighting against Hindi hegemony. They want their own different, separate Dravidian state. Okay, thank you. Thank you. Yes, Dr. Traina, please. Sorry, I just had one question to ask you. So are we to understand that there was absolutely no spiritual or religious significance to any of these conversions? It was purely social and economic? Can you repeat your question? Yes. Should we understand from this study that there was no spiritual or religious significance at all
That these people I would put it this way, that it was a social reform through a secular approach. They were trying to have a society which is secular. Yes, they would follow a religion, but just as a philosophy, just to make themselves calm and whatsoever, but not to go to heaven. So they were trying to reform a society through a secular approach. Okay, just like so Mustafa much. Kamal Pasha. Thank you so much. Thank you. I think all the guest speakers have concluded their presentation. Now I would request first Dr. Suhaib, then Dr. Trina, inshallah. Sir, please جو ہے آج کے سیشن کو آپ سارے اس پہ انالیسس کر دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم. First of all, I thank to all the organizer of the 3-day international conference, especially the head of the department and the team members of the interfaith department of Allama Iqbal Open University Islamabad, and all the presenter, Dr. Shamaila Halim, Dr. Abdullah, Dr. Atika Fakhr, and Dr. Ulfat Sadia, and the last Salma, and Dr. his name is not to mention. Next, Salma next, his Jamal, Jam Bilal Sahab. Thank you for all of you. There are today's topic, the minority rights, ecology and environmental interfaith relations, the topic of this session. الحمدللہ تمام اسکالرس نے اپنے طور پہ تو پیش کیا، لیکن اس میں 2-3 باتیں ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہتا تھا. یہ تھا کہ سب نے اپنی طرف سے اچھی پریزنٹیشن دی ہے، خاص طور پہ جو آج کے ٹاپک پہ تھے انوائرمنٹل چینجز پہ اوپر، کلائمیٹ چینجز کے اوپر. اور 1-2 چیزیں ایسی تھیں کہ سب سے پہلے جو پریزنٹر آتا ہے وہ آ کے اپنی پریزنٹیشن سٹارٹ کر دیتا ہے. ٹیکنیکلی یہ ہے کہ آپ سیلف انٹروڈکشن کرائیں، سیلف انٹروڈیوس کریں اپنے آپ کو، اس کے بعد اپنے ٹاپک کا انٹروڈکشن رکھیں، اس کے بعد جو ہے نا میتھڈالوجی بتائیں، میتھڈالوجی کے بعد اپنا انالیسز اور پھر کنکلوژن پر آنا چاہیے. یہ تو جنرل ایک انسٹرکشن ہے جو بھی ریسرچ کے اندر سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. جہاں تک جو منارٹی رائٹس کی بات ہے، اس پہ ایک ہی آرٹیکل تھا ڈاکٹر عبداللہ صاحب کا. تو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ سیرت وسلم کی روشنی میں اس کا اگر اطلاقی ہم جائزہ لیتے تو یہ زیادہ مناسب اور بہتر تھا. تو انشاءاللہ آئندہ اس میں یہ ایڈ بھی کر دیں گے. اور اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم مسلم غیر مسلم کی کوئی نئی تقسیم تو کر نہیں سکتے، وہ تو قرآن و سنت میں واضح ہے اور اس پہ سب چیز طے شدہ ہے. اقلیتوں کے حقوق، یہ غیر مسلموں کے جو حقوق ہیں اس کے بارے میں قرآن و سنت بڑے واضح طور پہ احکام دیتا ہے. خود قرآن مجید جو ہے، جو آخری الہامی کتاب ہے، اس میں بڑا واضح حکم ہے سورہ البقرہ میں، سورہ آل عمران میں، اور اسی طرح سے دیگر سورہ کے اندر کہ غیر مسلموں کے حقوق کیا ہیں. ان کے سماجی حقوق، معاشی، سیاسی، تہذیبی، اخلاقی حقوق سب طے شدہ ہیں. اب بات ہے ان کی امپلیمنٹیشن کی. وہ امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے ملک کا آئین 1973 کا آئین جو ہے وہ بھی بالکل واضح ہے. اس کو امپلیمنٹیشن کرنا ہی اصل مسئلہ ہے جو نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں. تو آج کی کانفرنس کا جو خلاصہ ہے اس میں یہ ہے کہ ان قوانین کو امپلیمنٹ کیا جائے. امپلیمنٹیشن آف لاء کا جو بہت بڑا فلاز ہے ہمارے ہاں، اس خلا کو ہم پر کریں. ہم اس کو پر نہیں کر رہے اور ہم اسی بات کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے ہمیں حکومت کو یہ سفارش کرنی چاہیے کہ آئین کے اندر جو غیر مسلموں کے حقوق، جو بھی اقلیتوں کے حقوق ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. سیکنڈ جو ہمارا ٹاپک تھا انوائرمنٹل چینجز کا، جو کلائمیٹ چینجز کا، اس کے اوپر تمام مذاہب میں تعلیمات ہیں، موجود ہیں، اور یہی ہمارے درمیان ایک بین جو مذاہب ہم آہنگی کا ایک طریقہ بھی ہے. لیکن بات یہی ہے کہ ہم نے تعلیمات الہامی کو چھوڑ کر جتنا بھی جو ریویلڈ نالج تھا اسے ایک طرف رکھ دیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جب سائنسی ترقی کی، انڈسٹریلائزیشن کے اندر گئے اور انوائرمنٹل چینجز آنا شروع ہوئیں، ہم نے اس کے سدباب کے لیے کیا کیا. اس کے لیے ہمیں پورے یعنی عالم کو اس پہ جو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. یہ بڑا اچھا ٹاپک تھا ان کا. یہ ابھی ایک بچی نے جو پیش کیا ہے، فاخرہ تھا نا آپ کا نام، نہیں عاتقہ فخر. تو عاتقہ نے جو تھیوری پیش کی ہے، اس تھیوری کو بھی امپلیمنٹیشن کی طرف لانے کی ضرورت ہے کہ ریلیجنس کے اندر تو ہر ریلیجن کے اندر تعلیم موجود ہے.
ہیومن رائٹس بھی ہیں, انوائرمنٹل چینجز کی بات بھی ہے, ٹرانسپلانٹیشن کی بات بھی ہے, لیکن کیا اسے ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو کانفرنسز کا جو بیسک آبجیکٹیو ہے وہ امپلیمنٹیشن, تو ٹورڈز امپلیمنٹیشن. تو یہاں پر بیٹھنا, جمع ہونا, جیسے کہتے ہیں نا وہ فارسی میں گفتن یا برخاستن نشستن برخاستن والی بات نہیں ہے, گفتن نشست برخاستن نہیں ہے, بلکہ اس کے جو سفارشات جو ریکمنڈیشن آف دا کانفرنس ہیں وہ حکومتوں کو جانی چاہیے اور گورنمنٹس ان کو امپلیمنٹ کریں گی, تو تب معاشرے میں اور ملکوں میں بہتری آئے گی اور عالمی طور پر ہم ان سب چیزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو عالمی طور پر جو مسائل ہیں وہ انٹرفیتھ کے ذریعے ہم اسے حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنا ہوگا. آج اس کانفرنس کے فورم کے اوپر تو ہم بہت اچھی بات کر لیتے ہیں, لیکن جیسے معاشرے میں جاتے ہیں, کرسمس آنے والی, آپ میں سے کون ہے جو کرسمس پہ جا کے کیک کاٹے گا؟ کون ہے جو چرچ جائے گا؟ یا ابھی ربیع الاول آیا, کون کرسچن آیا آپ کے پاس جس نے آ کے کہا کہ میں آپ کو میلاد النبی کی مبارکباد دینے آیا ہوں؟ کیا ایسا ہوا کسی؟ تو جب تک ہم اس کے عملی اقدام نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے نا, اس وقت تک نہیں ہوگا. اور یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. یعنی میرا میسیج, آپ میری بات سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, یہ جو اسکالر لیول ہے نا, یہ کام اس نے شروع کرنا ہے. میں نے 2-3 سال پہلے ایک چرچ میں جا کر ایک تقریب میں شریک ہوا, کوئی 20 تاریخ تھی, کیک کاٹا, میں نے فیس بک پہ لگا دی. وہ میرے گھر میں, میرے ارد گرد کے ماحول میں میرے لیے اتنی مخالفت پیدا ہو گئی کہ میں اس کے جواب دیتا رہا. یہاں تک اگلی بات بتاؤں آپ کو, میری بیٹی کا رشتہ ہو رہا تھا ایک جگہ پہ, انہوں نے کہا کہ یہ تو انٹرفیتھ کا, کیا یہ تو عیسائیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس کے تو یہ رشتے کی بات نہ کرنا یہاں پر, کیونکہ یہ جو پروفیسر صاحب ہیں یہ عیسائیوں کے چرچ میں جا کر کیک بھی کاٹتے ہیں. تو یہ تو ہمارا, آپ انٹرفیتھ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں, انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, انگلش بھی عربی بھی بہت اچھی جانتے ہیں, لیکن عملاً کیا کر رہے ہیں ہم؟ آج تک گئے آپ میں سے کوئی چرچ میں؟ آج تک کوئی میلاد النبی کے محفل میں آپ نے کسی عیسائی کو بلایا؟ آپ نے کسی کرسچن کو, کسی جیوش کو, یا کسی ہندو کو, یا کسی سکھ کو کبھی کہا الحمدللہ میں نے جو ملتان میں انٹرفیتھ فورم قائم کیا اس پہ میں نے سب کو بلایا, سب آتے ہیں وہاں عملاً کام کرتے ہیں, اور سال میں 2 میٹنگز ہوتی ہیں, ایک ہمارے ہاں ایک ان کے ہاں, اور اس میں بائی روٹیٹ کرتے ہیں. اصل چیز ہے عمل کی. تو آئیے ہم عمل کی طرف آگے بڑھیں. جو جس حلقے میں ہم رہتے ہیں, جس یوسی میں رہتے ہیں, جس محلے میں رہتے ہیں نا, اس میں ہم عملاً اپنے کام کو آگے بڑھائیں. یہ میری بات سے آپ کو اتفاق بھی ہو سکتا ہے, اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ توجہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو بھی ہمارے اس وقت یعنی جو کریم بیٹھی ہے یہاں پر, اس کریم کو بھی عملاً کچھ اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے عالمی طور پر بھی اور ملکی طور پر بھی یہاں پر ماحول بہتر ہو سکے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبدالقدوس. جیسے آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے اور اپنا ایکسپیرینس بتایا ہے نا, تو وہ بتا رہا ہے کہ سینسٹیو ہے بہت زیادہ. مطلب ہمارے یہاں پہ ان ایشوز کو پریکٹیکلی لے کے چلنا جو ہے, اٹس ویری مچ سینسٹیو ان آور سوسائٹی. دیٹس دا چیلنج آف ٹالرنس ایکچولی. We are not able to tolerate other religious persons, and we are not able to participate in their religious activities because environment is too much sensitive, especially in our society. And that's the basic objective of interfaith relations, that how we could promote interreligious harmony and coexistence in our society. Dr. Trina Lyons, please, would you like to conclude overall about today's session? Well, I was very impressed with the wide range of topics and approaches that I saw here today. I wasn't expecting it, so it was quite interesting to me, from Native American to Tamil, social situation and so on. It was very fine to hear this. And I can only say that, I think you're well on the way to this important enterprise of the interfaith harmony. And all I can say is that listening is the key. If you just go and be careful how you ask questions. Even experienced anthropologists sometimes ask what are known as leading questions, so that you say, well, don't you think that? And tell them what they think. Whereas if you ask the minimal questions, you might elicit more answers from your informants and so on. But I think it's a great effort, and I appreciate being invited to hear it. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. اب سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن سرمنی ہے.
तो उसके ऊपर मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा वर्दी गेस्ट जो हैं आप लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सबसे पहले उल्फत सादिका, प्लीज़ कम और रिसीव योर सर्टिफिकेट प्लीज़।